Hello friends, it's me Vinod, and today I will teach you how to drive a bike. I have two bikes, one is a Discover and second is Platina of Bajaj company. Both bikes are with gear. It is very easy to drive a bike, but there is not any school or institute which explain to you how to drive. So today I will teach you to drive it. First of all, you should know this is a clutch. This is a clutch, and this is a gear. This is first gear, then second gear, and then third gear, and so on 5 gears. First of all, you will have to start your bike. This is starting point. Just keep it here, and then pick your clutch, and then press your first gear. This is started. Now you slowly lower your clutch and increase your speed of your speeder. Now when your bike speed will increase, you have to again press your gear in the both side, and then slowly open your clutch, not fastly but slowly open. Next time when you decrease the speed of your bike, you first this gear should be back press by pressing this clutch, and then you can drive your bike. So there are two things are very important. One is clutch and second is gear, for increasing and decreasing the speed of your bike. Today I will teach my brother who do not know to drive. He will drive the bike on my direction. हाँ जी भाई साहब जी आइए, देखिए सबसे पहले ये स्टार्ट कर देना है आपने, ठीक है जी। ये स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसको दबाना है, स्पीड को नहीं दबाना। उसके बाद इसके ऊपर चढ़ जाइए, ठीक है। इसको पीछे कर दिए, इसको पहले दबा के, इसको आगे दबा के हौली हौली इस स्पीड को बढ़ाएं, हौली हौली इसको भी बढ़ाएं, ठीक है जी। उसके बाद ब्रेक के ऊपर जो यहाँ राइट साइड में है, इसके ऊपर हमेशा ही पैर होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसी स्पीड बढ़ती है फिर क्लच दबाना, और फिर दूसरे गेयर पे आ जाना, फिर तीसरे पे आ जाना, चौथे पे आ जाना, पाँचवें पे आ जाना, हौली हौली स्पीड बढ़ाना। आगे अगर कोई चीज़ आ जाती है तो पीछे मार कर बैक डाउन पे जाके हौली हौली क्लच दबा के इसको स्पीड को कम करते जाना है। और फिर पहले से 0 गियर पे जब ये हरे रंग की बत्तियाँ शो हो तो ये खत्म हो गई है, ठीक है जी। आओ करिए स्टार्ट, आइए धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। इसको ऊपर कर देना है। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए आराम से। इसको आ गया आराम से, इसको दबा लीजिए। हाँ, हल्का सा आगे दबाना। हाँ, अब हौली हौली छोड़ना है, हौली हौली इसको छोड़ो, इसे हाथ हौली हौली आगे।
this and he had very worried about to operate the bike. I guided him that it is very easy. Just you have to concentrate on the gears, clutch and brake. Without this nobody can drive the bike. So it is my request to every new person who want to drive the bike should concentrate on the clutch and brake and gear, and there should be a person near him who should be expert. Without this there may be accident on the road. So to avoid this you should learn first and then you should drive it on the road. Thank you very much.